we learn about simple interest. So simple interest, so easy topic because you read only the two formulas. Because we only use the two formulas based on simple interest, you have to know the two formulas. The topic is very easy and then more interesting to you. So first we see the activity. Let's see the picture. Are you see the pictures? Yes, ma'am. Okay, fine. Okay, now what do you understand from this picture? Anyone? Ma'am, on why you on why pen taken give the pencil to the girl, ma'am? Okay, Helping to, ma'am. helping. Okay, fine. Any other? Any other? What do you see in this picture? How many people are there? Ma'am, 2 numbers. 2 members. Okay, fine. How many pencils are there? Ma'am, 3. Okay, 3. So how many papers? Ma'am, 3. Okay. See the overall view. The 2 numbers are share her pencil. Yeah, right? Yes, ma'am. ஸோ இந்த பிக்சர்ஸ்ல இருந்து நீங்க என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றீங்கன்னா, ஒருத்தவங்களோட பென்சில் பார்த்தோம் அப்படின்னா, பென்சிலோட நிப்பு பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆயிடுச்சு, டேமேஜா இருக்கு. ஸோ என்ன பண்றாங்க, ஃப்ரெண்ட் கிட்ட இருந்து அனதர் ஒன் பாரோ வாங்குறாங்க. ஏ ரைட்? எஸ் மேம். எனி அதர்ஸ்? டுடே வி வில் இன்ட்ராக்ட் கிளாஸ். ஸோ நீங்க வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ அதனால நீங்க நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணலாம், கொஸ்டின்ஸும் கேட்கலாம். ஓகேவா? ஜென்ரலா தான் இருக்கும் டாபிக். ஸோ நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ இதுல இருந்து உங்களுக்கு இந்த பிக்சர்ஸ்ல இருந்து என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றீங்க? ஸோ ஒருத்தவங்களுக்கு இன்னொருத்தவங்க ஹெல்ப் பண்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ பாரோ பண்ணி ஒருத்தவங்களுக்கு என்ன பண்றாங்க, ஹெல்ப் பண்றாங்க. ஸோ see the next picture. So here what do you see? Borrow. Ma'am. Yes, Srivarshan. We see the meaning of borrow and lending. Very good. We see the difference into lend and to borrow. Yeah, right? Yes, Srivarshan. Yes, ma'am. How many monkeys are there? 2 monkeys. 2. So one is to lend. Ma'am, another to borrow. Lend to another one to borrow here. So here exchange the amount. That means so the symbol refers to amount, money. Yeah, right? So here to lend, one is a lend, to one of the member is to borrow. So here we will see the simple interest concept. Based on simple interest concept, we should know the lend or borrow. We should learn 2 things, lend and borrow. So what is mean by lend? To lend, what is the meaning? Ma'am, who is giving the money is called as lend. Very good. Anyone to give something, things or amount or loan, we called it as a lend. Yeah, right? To give something, we called it as to lend. So any doubt in lend? No, ma'am. Any difficult to understand? No, Lend ma'am. means nothing but it's mean to give something. To give something.
like money or things also. Something given. So this is the meaning of lent. Fine. So next one, to borrow. What is mean by borrow? To borrow. Anyone? Ma'am, You have idea? Yes. who is asking the money is called as borrow. Okay, asking money. One of the type is who is asking. So we call it as a borrow member. Or otherwise, to get. Ma'am, Yeah, right? ma'am, Otherwise, ma'am, can I tell? yes, reversion. Ma'am, person who takes things from the lender. Okay, very good. What? I can't hear your voice. One second, repeat. Fine. The borrower means nothing but receive something from someone. For example, here, something received from someone. Here, money received from someone. Yeah, right? So here we simply say to get. We simply say to get or receiving something, receiving something money or things also. Include something, money or things also. So here, now we see the two words to lend, to borrow. So here you have any doubt in to lend, to borrow? No, Understand No, the ma'am. no? Okay. So இங்க பாருங்க இன்னும் சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா to lend. lend அப்படின்னா கடன் வந்து கொடுக்கறாங்க ஓகேவா? to borrow அப்படின்னா கடன் நம்ம வந்து ஒரு அமௌண்ட் வந்து கடனா கொடுக்கறாங்க ஓகேவா? அந்த அமௌண்ட்டை ஒருத்தங்க வாங்குறாங்க. வாங்குறவங்கள borrowன்னு சொல்லுவோம். கடன் வாங்குறவங்கள borrowன்னு சொல்லுவோம். கொடுக்கறவங்கள lent அப்படின்னு சொல்லுவோம். கடன் கொடுக்கறவங்கள lentன்னு சொல்லுவோம். கடன் வாங்குறவங்கள borrowன்னு சொல்லுவோம். For example, see the first picture. So here the two members, yeah, right? One of the member is given the pencil and then another one is to get the pencil, yeah, right? So here who is the lent, who is the borrower? Ma'am, the blue color girl is lent, ma'am, and the pink color girl is borrower, ma'am. Very good, that's right. That means, so this is a given member. That means கடன் கொடுக்கறாங்க something அவங்களுக்கு தேவை பென்சில். So something கொடுக்கறாங்க. So அந்த இடத்துல நம்ம என்ன சொல்லலாம்? To lend. So ஒருத்தங்க கிட்ட இருந்து நம்ம ஒரு பொருளை கொடுக்க போறோம் அப்படிங்கிறது lend. வாங்குறோம் அப்படிங்கிறது என்னது? Borrow. So understand the concept. Only we see the two things, to lend, to borrow. So to lend means to give something. Okay. To borrow means to get something. So here the difference. So here see the difference. To lend. To lend means nothing but to give. To give something. Not only the money. To give something, we called it as to lend. To get, we called it as borrow. To borrow means to get something. You get the money or pencils, you called as to borrower, to borrow. And then to give something from your friends, you called as to lend. So this is the simple concept. Today we learn about the borrow, lend based on our topic. So any doubt in lend, borrow? No, ma'am. Others, Panchavaktra, Deva, Lalit, Srivashra? No, okay. Suppose you have doubt, just ask me. Once again, I repeat the content. Okay, right? Okay, next one. So today we see the simple interest
based on some particular topics. Okay. So first, now I told the first topic, principal. Principal means we denote as the capital letter P. Principal means we denote the capital letter P. So this is the P is the principal. We denote as the P, capital P. Okay. Percentage we denote as the sign, percent sign. Yeah, right? So based on way principal, we denote the P, capital P. So, okay. What is mean by principal? First we see what is mean by principal. The money borrowed by a borrower from the money lender is known as the principal. So here, this is the definition. So what is mean by principal? So principal means nothing but it's a easy to tell, to borrow money from someone. So the amount, the money amount, we called it as principal. For example, here lender gives some money to borrower. Okay. For example, here mentioned the rupees. So now I mentioned the rupees 100. Now I mentioned the rupees 100. So 100 rupees to lender to give to someone. That means give someone 100 rupees. So the exchange of money. So in that 100 rupees வந்து lender கொடுக்குறாங்க and then borrower அதை என்ன பண்றாங்க, take it, வாங்குறாங்க. So 100 rupees. So இந்த இடத்துல இந்த 100 அப்படிங்கறத நம்ம என்ன சொல்வோம் அப்படின்னா பிரின்சிபல்னு சொல்லுவோம். 100 means principal amount. So any doubt in this question? Just simple concept. When you give something money to borrower, the amount is called as a principal amount. So nothing but. So here see the money borrowed. So money என்ன பண்றாங்க, borrow பண்றாங்க by a borrower. So யாரோ ஒரு borrower இருக்காங்க. ஓகேங்களா, something ஒரு borrower இருக்காங்க. ஓகேவா, from money lender. So amount கொடுக்குறவங்களும் ஒருத்தங்க இருக்காங்க. So first money lender இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. பணம் வந்து ஒருத்தங்க கொடுக்குறாங்க, something amount. Okay. So money lender. And then here is borrower. Here is borrower. So now I want a money from money lender. I want 100 rupees. Okay. I want 100 rupees. So money lender give me 100 rupees for me. Me as a borrower. Okay. So the amount 100 rupees is a principal amount. 100 rupee is a principal amount. Any doubt in the No. principal? No, ma'am. No doubts. Okay. No, ma'am. It's a very easy. I want some money. Okay. I want some money. So I want to ask my friend. So my friend is a money lender. Okay. So that's why I want a amount, something amount. So now I want 100 rupees. So the 100 rupees is principal amount. I borrow the amount 100 rupees only. Okay, the original amount also. We told us original amount also. I want only 100 rupees. So ஒரு 100 rupees நான் ஒரிஜினலா ஒருத்தங்க கிட்ட வாங்குறேன் அப்படின்னா அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம், principal amount. We call it as principal amount P. Okay. Any doubt in principal topic? Shall we move to another topic? Another subtopics? Yes, ma'am. Okay, fine. Yes, ma'am. Interest. So here, what is mean by interest? So interest means, so interest also the easy concept. Ma'am. So first concentrate the para. The additional money paid by the borrower to the lender for having used his or her money. For example, the additional money paid to by the lender. So the lender is his or her. That's not a problem. Okay. Money
is called interest. So here, see the picturized. So here is the lender and here is the borrower. I already told that I want 100 rupees. So that's why I borrow 100 rupees from my friends or others. Okay. So நான் ஒரு 100 rupees எனக்கு வேணும். So அதனால நான் ஒரு lender கிட்ட என்ன பண்றேன், ஒரு 100 rupees வாங்குறேன். யாரோ ஒருத்தங்க எனக்கு கடன் கொடுக்குறாங்க, அவங்க கிட்ட வந்து ஒரு 100 rupees எனக்கு தேவை, நான் வாங்குறேன். பட் அந்த 100 rupees நான் ரிட்டர்ன் பண்ணும்போது என்ன பண்றேன்னா ஒரு எக்ஸஸா ஒரு அமௌண்ட்டை பே பண்றேன். ஓகேவா? நான் வாங்கினது 100 rupees தான். பட் நான் கொடுக்கும்போது ஒரு 10 rupees வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணி 110 rupees கொடுக்குறேன். இந்த எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? இதுல யாருக்காவது டவுட் இருக்காமா? ஜஸ்ட் நான் வாங்கின ஒரிஜினல் அமௌண்ட் 100 rupees தான். பட் அந்த 100 rupeesக்கு நான் எக்ஸ்ட்ரா மணி பே பண்ண போறேன். தட் மீன்ஸ் ஒரு 10 rupees நான் எக்ஸ்ட்ரா பே பண்றேன் அப்படின்னா அந்த எக்ஸஸ் அமௌண்ட் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுல யாருக்காவது டவுட் இருக்கா? No, ma'am. No doubt. ஓகே. சோ இப்போ நீங்க பேங்க்குக்குள்ள விசிட் பண்ணிருக்கீங்களா? பேங்க்குல விசிட் பண்ணிருக்கீங்களாமா? எனி பேங்க், ஸ்டேட் பேங்க், இந்தியன் பேங்க். Yes, ma'am. சோ அங்க என்ன பண்ணுவாங்க? மேம் மணி கெட் பண்ணிடுவாங்க மேம். ஓகே. இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு தனி ஒரு அமௌண்ட் சொல்லிடுவாங்க மேம். வெரி குட். 1 month after that interest is extra, ma'am. Okay. When you give the money, When you debit, your interest is extra money. extra money. Very good. So this is the concept. Okay. நீங்க ஒரு பேங்க்குக்கு போறீங்க, சம்திங் நீங்க அமௌண்ட்டை டெபாசிட் பண்றீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா மணி கிடைக்கும். சப்போஸ் நீங்க பேங்க்ல இருந்து லோன் வாங்குறீங்க, அமௌண்ட்டை வாங்குறீங்கும் போது நீங்க எக்ஸ்ட்ரா மணி பே பண்ற மாதிரி இருக்கும். சோ இத பேஸ் பண்ணி தான் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது, சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றது. ஓகேவா? சோ இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது 2 types இருக்கு. சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் தென் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட். ஃபர்ஸ்ட் we see the simple interest. Okay. So now we see 2 topics only. That is first one principal. First one principal. And then second one interest. So interest means pay the additional amount, pay extra money. We called it as interest. Okay. So next one. Next we move to simple interest. Okay. So next we move to, already we see the interest. Now we see the simple interest. So simple interest means we calculate the amount in simple form. For example, interest calculate on the original principal throughout the period, holding period. So here, so in the first sentence paranga, interest calculated on the original principal throughout the holding period. So நான் என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட அமௌண்ட் வாங்குறேன், ஒரு 100 rupees அமௌண்ட் வாங்குறேன். ஓகேங்களா? இது வந்து என்ன அமௌண்ட்? பிரின்சிபல் அமௌண்ட். Principal amount. சோ நான் உங்களுக்கு வந்து ரிட்டர்ன் பண்றேன் அப்படிங்கும் போது குறிப்பிட்ட டைம், பர்டிகுலர் டைம், ஒரு சர்டைன் டைம்ல தான் நான் என்ன பண்ணுவேன், ரிட்டர்ன் பண்ணுவேன். சோ அந்த நான் ரிட்டர்ன் பண்ணக்கூடிய டைமிங், ஓகேவா, அந்த டைமிங்கை கால்குலேட் பண்ணி தான் எனக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட் போடுவாங்க. சோ தட் மீன்ஸ் we called as simple interest. Okay. Okay, ma'am. So first line பாருங்க, interest calculate on the original principal. That means I borrow some money. The money is 100 rupees here throughout the holding period. So என்னால இப்ப வந்து 1 monthல ரிட்டர்ன் பண்ண முடிஞ்சா 1 monthல ரிட்டர்ன் பண்ணுவேன். சப்போஸ் இல்ல அப்படின்னா ஒரு 2-3 months நான் டைம் எடுக்கிறேன் போது அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்க, throughout my period. சோ என்னுடைய பீரியட், நான் எவ்வளவு நாள் அந்த அமௌண்ட்டை வச்சிருக்கணும் அந்த டைமை பேஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணுவாங்க இந்த இன்ட்ரெஸ்ட். ஓகேவா? சோ இதுல யாருக்காவது டவுட் இருக்காமா? No, ma'am. ஓகே. சோ ஹியர், சோ இங்க பாருங்க, கீழே ஒருத்தர் அமௌண்ட் வந்து பேங்க்ல டெபாசிட் பண்ண போறாங்க. ஓகேவா?
சோ ஒரு பேங்க்ல பர்டிகுலர் பேங்க்ல டெபாசிட் பண்ண போறாங்க. சோ அப்போ ஒருத்தவங்க டெபாசிட் பண்றாங்கன்னா அவங்க வந்து அமௌண்ட் குடுக்குறாங்க. சோ ஹியர் who is the lender? Who is lend? Ma'am, lender is a depositor. Depositor. Very good. Because இவங்க தான் என்ன பண்ண போறாங்க, அமௌண்ட் குடுக்க போறாங்க. அமௌண்ட் யாருக்கு குடுக்குறாங்க? Bank. பேங்க்குக்கு குடுக்குறாங்க. சோ அப்ப பேங்க்ல என்ன பண்றாங்க, அமௌண்ட்ட வாங்குறாங்க. சோ அப்ப அவங்க அமௌண்ட் வாங்குறாங்க அப்படிங்கும்போது அவங்க யாரு, பாரோவர். Yes, ma'am. சோ இந்த கான்செப்ட மட்டும் கொஞ்சம் கிளியரா பாத்துக்கோங்க. சோ நான் அமௌண்ட்ட டெபாசிட் பண்றங்கும் போது நான் அமௌண்ட்ட குடுக்குறேன் டு lend. Here depositor is a lend. And then bank is a borrower. So something வந்து டெபாசிட் பண்ண போறாங்க, ஓகேவா? சோ அவங்க பாருங்க மேல அந்த பிக்சரைஸ் பாருங்க. இந்த டெபாசிட்டர் என்ன பண்றாருன்னா ஒரு பிரின்சிபல் அமௌண்ட் என்ன பண்றாரு, பேங்க்குக்கு கொடுக்கறாரு, ஓகேவா? பேங்க்கும் அந்த அமௌண்ட்டை வந்து என்ன பண்ணும், ரிசீவ் பண்ணிக்கும், வாங்கிப்பாங்க, ஓகேவா? சோ வாங்கிட்டு பர்டிகுலர் டைம்க்கு, ஓகேவா, அந்த டைம் பீரியட் அவங்க கேட்டுருவாங்க. அந்த பர்டிகுலர் டைம்க்கு என்ன பண்ணுவாங்க, இன்ட்ரெஸ்ட் பேங்க்குக்கு டெபாசிட்டர் அவங்க வந்து கால்குலேட் பண்ணிடுவாங்க பேங்க்ல, ஓகேவா? சோ 3 monthsனா அமௌண்ட் எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் எவ்வளவு பே பண்ணும். சோ அந்த எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் என்னது? So extra amount means interest. Very good, interest. So the original amount means principal amount. So original நான் ஒரு 100 rupees bankல deposit பண்றேன் அப்படின்னா இது வந்து original amount என்ன amount? Principal amount. So the bank give extra money. So bankல இருந்து என்ன பண்ணுவாங்க, டெபாசிட்டருக்கு எக்ஸ்ட்ரா வந்து மந்த்லி பே பண்ணுவாங்க. After 1000 rupees of getter, ma'am. Very good. So அந்த அமௌண்ட்டை பேஸ் பண்ணி அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி எனக்கு ரிட்டர்ன் ஆகும்? மேம் எக்ஸ்ட்ரா மணியா மேம்? எஸ், எக்ஸ்ட்ரா மணியா எனக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, ரிட்டர்ன் பண்ணுவாங்க. பிரின்சிபல் அமௌண்ட் பிளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட். சோ அந்த அமௌண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க, எனக்கு அகைன் என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா ரிட்டர்ன் பண்ணிடுவாங்க, ஓகேவா? சோ இத பேஸ் பண்ணி தான் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்க போறோம். எனக்கு வந்து ஈஸியா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஃபார்முலா. சோ இந்த ஃபார்முலாவை நீங்க மறக்கவே கூடாது எப்பவுமே, ஓகேவா? So see the formula. Simple interest equal to here. Simple interest equal to எனக்கு வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வேணும், சிம்பிளா தான் இன்ட்ரெஸ்ட கால்குலேட் பண்றேன், அதிகமான அமௌண்ட்ல கிடையாது, ஓகேவா? ஈக்குவல் டு பிரின்சிபல் இன்டு டைம். சோ நான் ஒரு அமௌண்ட்டை டெபாசிட் பண்றேன், ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்கு டெபாசிட் பண்றேன், இன்டு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். நான் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கொடுக்குறேன் இல்லையா, அதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு ரேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம், பெர்சன்டேஜ் வந்து கொடுப்போம், சரிங்களா? சோ இந்த ரேட் பெர்சன்டேஜ நம்ம இப்ப ரீட் பண்ணலாம், ஓகேவா? சோ நெக்ஸ்ட் we see the rate percentage. சோ இது வந்து ஃபார்முலா. சோ rate of interest divided by 100. So simple interest means PTR divided by 100. That means P means principal and then T means time and then R means rate of interest. So this is the important formula. Simple interest equal to principal into time into rate of interest divided by 100. So we called it as PTR divided by 100. That means P means anyone? What is mean by P? Principal. Very good. P means principal and then T means time. Very good. Particular time. We calculate T means time and then R means Rate of interest. very good, rate of interest. So here understand the formula. Principal interest means, that means simple interest means principal time rate. That means principal into time into rate of interest divided by 100. So next, this is the simple interest formula, how to calculate the formula. So here see simple interest. So simple interest formula, we should calculate principal into, that means time period. T means time period, rate of interest. So here the three things. So here see the above picture.
percentage symbol. That means divided by 100. The formula is divided by 100. Principal into time into rate of interest divided by 100 is the formula, simplest formula. So how to calculate the simple interest? We find the principal amount and then particular time period and the rate of interest divided by 100. We should calculate the simple interest formula. So next we should move to another topic, subtopics. Okay, here see the simple interest. So if the interest on a certain sum borrowed. So here sum means nothing but sum means principal. Okay. So once again I told that principal. Otherwise we called it as sum. Okay. So based on your question, so principal அப்படிங்கிற ஒரு வேர்ட உங்களுக்கு இன்டைரக்டா sum அப்படின்னு கொடுப்பாங்க. ஓகேவா? Sum means principal amount, nothing but principal amount we called as sum. Understand the topic? Principal otherwise known as Sum. Principal otherwise known as sum. S-U-M, sum. So let's see the definition. If the interest on a certain sum, if the interest on a certain sum borrowed for a certain period is calculated uniformly, then it is called simple interest. So see, if the interest on a certain sum, that means certain principal, nothing but certain principal amount, nothing but principal amount. Here, if the interest on a certain principal borrowed for a certain period. So now ஒரு principal amount borrow பண்றேன், கடன் வாங்குறேன் for a certain period. Sometimes நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் பீரியட் சொல்றேன். ஓகேவா? குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் வாங்குறேன், குறிப்பிட்ட டைம்ஸ் கொடுத்துட்டு நான் கால்குலேட் பண்ணக்கூடியதுதான் என்னது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பேஸ்ட் ஆன் பிரின்சிபல் தென் டைம் பீரியட். Any doubt in simple interest? What is mean by simple interest? Anyone? No doubt, ma'am. No doubt. Okay. What is mean by simple interest? We easily told. Ma'am, What's the formula? Simple interest formula. ma'am, Yes. principal into tenure into The rate of principal into time into rate of interest is equal to PTR by 100. Okay. ஸ்ரீவர்ஷன் சாரி சுதர்ஷன், நீங்க அதுல ரெண்டுல பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு ஃபார்முலாஸ் தான் இங்க ரெண்டு காமிச்சோம் இல்லையா? இது வந்து Yes, sir. டிஃபரெண்டா இல்ல, தனித்தனி ஃபார்முலாஸ் இல்ல, ஒரே ஃபார்முலா தான். இது வந்து அப்ரிவேஷன்ஸ். ஓகேவா? பிங்கிறது பிரின்சிபல் அப்படிங்கிறது அப்ரிவேஷன், டி அப்படிங்கிறது டைம். ஓகேவா? இதோட டீயோட அப்ரிவேஷன் டைம், அதே மாதிரி ஆரோட அப்ரிவேஷன் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். சோ அதை நீங்க படிக்கும் பொழுது அப்ரிவேஷனோட படிச்சுக்கோங்க. எக்ஸாம்ல உங்களுக்கு டைம் இருக்காது, சோ இவ்வளவு ரைட் பண்ண. சோ அப்ப அந்த இடத்துல அந்த அப்ரிவேஷன்ஸ் அந்த ஃபர்ஸ்ட் வந்து வேர்டை மட்டும் ரைட் பண்ணிக்கலாம். P into R into T divided by 100. சோ இந்த மாதிரி கூட நீங்க ரைட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? பிரின்சிபல் into time into rate of interest divided by 100. That means P into T into R divided by 100. So now anyone say the formula? Question goes to Panchavaktra. ma'am. Yes, Panchavaktra. What's the formula? Simple interest formula. Simple interest equal to principal into time into rate of interest by 100 equal to PTR by
100. ஓகே, சாய்ஸ் இஸ் யுவர்ஸ். நீங்க இந்த ரெண்டு ஃபார்முலால எனக்கு சொல்லும் பொழுது நீங்க எது வேணா சொல்லலாம். ஓகேவா? சோ நீங்க இந்த ரெண்டுமே வந்து நீங்க மென்ஷன் பண்ண தேவையில்லை. ஓகேவா? சோ இதுல சாய்ஸ் தான் உங்களுக்கு. பிரின்சிபல் into time into rate of interest divided by 100, or otherwise P into T into R divided by 100. Okay. Okay, now Deva, Ma'am, yes, now you say the simple interest formula. principal into time into rate of interest by divided by 100. Very good, Deva. And the next one, Lalit. Ma'am, Yes, Lalit, say the P- principal. P into time in P into T into R divided by 100. Okay, so next one, any others willing to say the formula? Ma'am, can I tell? Yes, Srivarshan. Ma'am, principal into tenure into rate of percentage by 100, PTR by equals to PTR by 100. Very good. So this is the formula. Simple interest means we told it SI. Short form is SI. SI equal to, that means simple interest equal to P into R into T divided by 100. So next, here see the subtopic time. The period for which the money is borrowed or deposited is called as time. So time is nothing but certain periods. Periods means, for example, 1 year or 1 month. Nothing but we calculate the time is 1 year or 1 month or 2 months or 2 months, 3 months. So இந்த மாதிரி என்ன பண்ணலாம், 2 days, day wise கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம், calculate பண்ணலாம். ஓகேவா? சோ அந்த டைம் அப்படிங்கறத பார்த்தோம் அப்படின்னா எனக்கு எத்தனையா கிளாசிஃபை ஆகுது? இயர், மந்த், டேஸ். Yeah, right? Weeks. Time mentioned in years. Time split in years or otherwise month or otherwise weeks. 1 week is equal to how many days? Ma'am, 7 days. Very good. Weeks and then days. So here time is based on year, month, week, days. So when you borrow, நீங்க எப்ப வந்து ஒருத்தவங்க கிட்ட இருந்து borrow பண்றீங்களோ, வாங்குறீங்களோ, அப்பல இருந்து என்ன பண்ணலாம், நீங்க ரிட்டர்ன் குடுக்குற வரலும் அந்த டைம் வந்து கால்குலேட் பண்ணலாம். நீங்க ரிட்டர்ன் எப்ப வேணா கொடுக்கலாம். So year, month, week, days. Okay, based on 4 category you should pay the return amount. Okay, next, rate. It is the rate at which interest is charged on the principal. So நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நம்ம பே பண்றோம் இல்லையா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் வந்து ஒரு 100 rupees வாங்கினோமா. சோ 100 அப்படிங்கிறது என்ன அமௌண்ட் சொன்னேன்? 100 அமௌண்ட் தான் நான் வாங்கினேன். சோ அது வந்து பிரின்சிபல். பிளஸ் நான் என்ன பண்றேன்னா ஒரு 10 rupees வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறேன். ஓகேவா? இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு 10 rupees கொடுக்குறேன். இந்த 10 rupeesக்கான சார்ஜ் வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்கன்னா, ரேட் பெர்சன்டேஜ். ஆல்ரெடி we see the percentage. So here a rate percentage. So உங்களுக்கு ரேட் பெர்சன்டேஜ் எங்கதான் இருக்கோ அந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு சிம்பிள் இருக்கும், பெர்சன்டேஜ் சைன் இருக்கும். ஓகேவா? ரேட் மீன்ஸ் ரேட் பர் ஆனம்னு சொல்லுவாங்க. அது எப்படி சொல்லலாம்னா, நமக்கு இயர் மாதிரி, இயர் பேசிஸ்ல அது வந்து கால்குலேட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா? சோ அது வந்து உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ்லயே கொடுத்துருவாங்க. ஆர் அதர்வைஸ் உங்களை ரேட் பர்சன் ஃபைன் பண்ண சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? சோ அந்த இன்ட்ரெஸ்டுக்கான சார்ஜ் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், இன்ட்ரெஸ்டுக்கான சார்ஜ் தான் ரேட் பெர்சன்டேஜ்னு சொல்லுவோம். எனி டவுட்? No, ma'am. ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் நான் வாங்குறேன். ஓகேவா? வாங்குற அமௌண்ட் என்ன சொல்லலாம், பாரோ பண்ற அமௌண்ட பிரின்சிபல் அமௌண்ட்.
ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் டைமுக்கு நான் ரிட்டர்ன் பண்றேன். ஸோ அதை வந்து டைம் பீரியட்னு சொல்லுவோம். அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு ஓகேவா, அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு நான் ஒரு சார்ஜ் வந்து பே பண்றேன். ஆல்ரெடி நம்ம எக்ஸ்ட்ரா மணி பே பண்றது தான் இன்ட்ரெஸ்ட், ரைட்? ஒரு அடிஷனலா ஒரு அமௌண்ட் நான் வாங்குற அமௌண்ட் 100 rupees வாங்குறேன், அதோட ஒரு அடிஷனல் அமௌண்ட் கொடுக்கறது இன்ட்ரெஸ்ட். ஓகே, பட் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு ஒரு சார்ஜ் கொடுக்கறது தான் ரேட் பர்சன்ட். So I think we see the formula problem. It's easy to understand. So first question, okay, so this is the first question. Find the simple interest. Find the simple interest if P equal to rupees 1000. P equal to rupees 1000, comma, R equal to 20% per annum, and then T equal to 4 years. So now I ask the question one by one. Sudarshan, Yes, ma'am. what is mean by P? Principal, ma'am. Very good. P means principal. And then next one. Lalit, are you there? Yes, ma'am. What is mean by R? Rate of interest, ma'am. Very good. Rate of Interest. interest. When you write the rate of interest, see the percentage symbol. So percentage symbol இருந்தாவே அதை நீங்க என்ன சொல்லலாம்? Rate percentage Ma'am, rate சொல்லலாம். ஓகேவா? Next one. What is mean by T? Deva, Ma'am, time. what is mean by T? Ma'am, time. Very good. Time. So now, any other here? So நாம் name mention பண்ணாம யாராவது இருக்கீங்களா? Ma'am, Yes. Srivarshan, say the simple interest formula. Ma'am, principal into tenure into Time. rate of percentage. Okay. Rate of interest by 100. Right. Okay. So here, simple interest means the formula. That means P into R into T. That means P means principal amount, R means a rate of percent per annum, T means time period. So now we substitute the value P 1000 or 20%, time 4 years. So ஒரு கான்செப்ட் மட்டும் நீங்க ரிமெம்பர் பண்ணிக்கணும். உங்களுக்கு டைம் பீரியட் மந்த்ல கொடுத்தாலும் சரி, வீக்ஸ்ல கொடுத்தாலும் சரி, அல்லது டேஸ்ல கொடுத்தாலும் சரி, உங்களுக்கு வீக்ஸ் வந்து தரமாட்டாங்க. ஓகேங்களா? வீக்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரேர், தரமாட்டாங்க. உங்களுக்கு இயர்ல தான் மோஸ்டா கொடுப்பாங்க. ஆர் அதர்வைஸ் மந்த் அல்லது டேஸ்ல கொடுப்பாங்க. நீங்க மந்த்ல கொடுத்தாலும் சரி அல்லது டேஸ்ல கொடுத்தாலும் சரி, நீங்க எதுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும்? இயருக்கு தான் கன்வெர்ட் பண்ணணும். பிகாஸ் நமக்கு ரேட் பர்சன்டேஜ் பர் ஆனம்னு கொடுப்பாங்க. தட் மீன்ஸ் பர் இயர். ஒரு வருஷத்துக்கு தான் அவங்க எவ்வளவு கொடுப்பாங்க? 20%. அந்த ஆனம் அப்படிங்கிறதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னா பர் இயர். ஓகேவா? அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட்? Yes, ma'am. Nothing but per annum means we should calculate in year. So அப்ப அந்த ரேட் பர்சன்டேஜ் மட்டும் எனக்கு இயர்ல இருக்கும். டைம் பீரியட் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ 4 months கொடுத்தாங்கன்னா எப்படி நான் இயர்க்கு கால்குலேட் பண்ண? How to find the year? So here is the given question is 4 months. ஒரு 4 monthல கொடுக்குறாங்கன்னா நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் இயர்க்கு? 4 month இயர்க்கு சேஞ்ச் பண்ணும்போது how many month equal to 1 year? I'm 12. Very good. 1 month equal to 1 year equal to 12 months. Yeah, right? Yes, ma'am. So now I want to change the 1 year. So here the given month is 4 months. So 4 divided by 12 is the time period because 12 is equal to 1 year. 4 divided by 12 equal to time period. So இது வந்து டைரக்டான கொஸ்டின்ஸ். So first question உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின், ரொம்ப டைரக்டான கொஸ்டின். ஓகேவா? So first பாருங்க, principal is 1000 rupees. So here we substitute the value. So here 1000 rupees is the principal amount. And then Lalit,
What is the rate percentage here? What is mean by R? Ma'am, rate of interest. Rate of interest. So what is the R value? Ma'am, 20%. 20. So here 20 into what is the time period? Ma'am, for year. So எனக்கு இது இயர்ல இருக்கு நான் டைரக்டா 4 எடுத்துக்கலாமா 4 Year. divided by 100. Yeah, right? So this is the formula. So here 1000 is the principal amount and then 20 is the rate percentage, T is the time period. Now we cancel the term, you have simplify, you get the value simple interest. So Ma'am, இந்த values எல்லாம் நீங்க simplify பண்ண என்ன கிடைக்கும்? ma'am, simple interest. Very good. So now we simplify the term. Yes, ma'am. How many zeros are cancelled? Ma'am, 2. 2 zeros. And then remaining terms, Ma'am, 10. 10. And then 20 and 4. then 4. So here how many zeros are there Ma'am, in 2. multiplication? 2. You have 2 zeros. So that's why I write the term 2 Thousand. zeros. Here 2 zeros. Into 2. So you remove the 2 zeros now. You should multiply the next term. 4 1 2s 2s are are 2. 4 2s are 8, ma'am. 8, ma'am. 8 into 1, 1, ma'am. 8, 8, ma'am. 8. So here 8. So the Ten. finally simple interest is 800. So இது வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸா இருந்ததுன்னா நீங்க தனியா ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கூட மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10 into 20. ஸோ இது உங்களுக்கு டைம் அதிகமாகும். ஸோ 0 into 0 0, 1 into 0 0, and then otherwise 2 into 0 0, 1 2s are 2. That means 200. And then first we should multiply 10 20 into 4. That means here 0 into 4 0, 0 into 4 0, 4 2s are 8. So which one is the simplest form in multiplication? So நீங்க first follow பண்ண மெத்தட் ஈஸியா இருக்கா? Yes, ma'am. உங்களுக்கு எவ்வளவு zeros இருக்கும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன்ஸ் நான் சால்வ் பண்றேன் பாருங்க. So here principal amount is 1000 into rate percentage 20 into year time period 4 years divided by 100. 4. Ma'am, divided So by now we 100. simplify the term 2 Ma'am, zeros. cancel the 2 zeros. Yes, the remaining term is Ma'am, 10 take into into the 20 10 into into 20 into 4. 4. So here how Ma'am, many there are zeros 2 are zeros there? taken from down. Take the 2 2 zeros zeros and taken just from multiply down. the remaining terms here 3 digits. So 1 4 2 is 2. 8, 8 into 1 8. That Okay. means 800. Simple interest amount is 800. 800. So it's a easy method to calculate the simple interest. Yes, ma'am. Okay. Today we see the some particular concepts plus one problem. That means find the simple interest. Any doubt in this session? No, ma'am. No, ma'am. Others? So once again, I recall the session. Okay. So today we learned the two particular concepts. First one is to lend, to borrow. To lend means Ma'am, deposit. Who is Okay, giving deposit. money? Ma'am, any number, one numbers give to another number money. to give some money. Yeah, right? Yes, To ma'am. give. Lend means we easily told to give. Do some monies. Give something money or some things also. So here to borrow means Ma'am, வாங்குறது. Get to it. get something money or some things. Things. To get something money or things or Some- loan something you get, you call it as borrow. To give, that means Ma'am, lend. to give some things or some monies. Yes. So lend means to give and then borrow means to get. So this is the two things between lend and borrow. Next one. Today we see the principle. What is mean by principle?
the original amount. That means we denote the capital P. So what is mean by principal? Original amount. Easily you should remember the original amount. When you get something money, the original amount we called it as principal. And then what is mean by interest? Ma'am, on money we will give means they put the 1 rupee, 2 rupee, that's like interest, ma'am. Okay. additional money. Very good. Additional amount. That means extra amount we should pay. We call it as interest. So extra money or extra things. Some things we give the someone. It's called as interest. The additional money or extra money we should give someone. It's called as interest. So interest denoted in capital I. And then simple interest. That means simple interest we should denote capital S into I. Simple interest means SI. So here interest means additional amount or extra amount. And then so here how to calculate the simple interest procedure. That means simple interest equal to Ma'am, principal into Principal into time into rate of interest divided by 100. 100. PT or very good, very good. So simple interest means principal into time into rate of interest divided by 100. So the interest calculate, how to calculate the interest? The original principal amount. That means the principal amount throughout the holding periods. நான் எவ்வளவு நாள் வந்து டைம் எடுத்துக்கிறனோ ரிட்டர்ன் பண்ற பீரியட் டைம் பீரியட் அது வந்து என்னன்னு சொல்லலாம் டீன்னு சொல்லலாம். டைம் பீரியட் தான் வந்து பீரியட்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்க இடத்துல டி. ஓகேங்களா? சோ இந்த இடத்துல பி போடக்கூடாது. பீரியட்னா டைம் பீரியட். தட் மீன்ஸ் டி. ஓகே. Next one. This is also simple interest formula. So this is simple interest equal to principal into rate of interest into time period divided by 100. So here simple interest means interest on a certain sum. What is mean by sum? Ma'am, sum means principal. Very good. Sum means principal. We called it as other way. Principal. Principal means nothing but it is sum. So நம்ம sum principal னு சொல்லுவோம் or otherwise principal sum னு சொல்லலாம். So ஒரு certain periodsக்கு நான் particular ஒரு amount வாங்குறேன், borrow பண்றேன். So certain periodsல நான் என்ன பண்றேன்? Return பண்றேன். So அதை யூனிஃபார்மா calculate பண்றது தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? Simple interest. சிம்பிளா ஒரு interest கொடுக்குறாங்க. ஓகேங்களா? And then formula P into R into T divided by 100. P into R into T divided by 100. So the time means nothing but a period, particular period, year, month, days. We should calculate. We call it as period. So நமக்கு இயரா இருக்கலாம் அல்லது என்னவா இருக்கலாம்? இயர், மந்த் ஆர் டேஸ். So இது எல்லாமே நம்ம என்ன சொல்வோம்? டைம் பீரியட்ஸ். Next one, a rate. What is mean by rate? Interest of charge. ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு நான் ஒரு சார்ஜ் பே பண்ணுவேன். சோ அதுதான் நம்ம என்ன சொல்வோம்? ரேட் பெர்சன்டேஜ். Interest of charge. Yes. And then one problem. So the formula is here we ask find the simple interest. So P into R into T divided by 100 is the formula. Suppose the question asks find the principal amount. So here, so in the question உங்களுக்கு வந்து simple interest calculate பண்ண சொன்னா இந்த formula யூஸ் பண்ணி SI equal to P into R into T divided by 100. Suppose எனக்கு கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா பிரின்சிபல்ல வந்து ஃபைண்ட் பண்ணுங்கன்னு கேக்குறாங்க. அப்போ நான் என் ஃபார்முலாஸ் எப்படி ரைட் பண்ணலாம்? Ma'am, 100 divided into 20 into
4 Okay, ma'am. okay. Divided by 100. ஓகே சுதர்ஷன், நீங்க இந்த இதை வந்து கால்குலேட் பண்ண வேணாம் லலித். அதாவது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கொஸ்டின்ஸை விட்டுருங்க. ஓகேவா? இப்போ கொடுத்துருக்க ஒரு ஃபார்முலால எனக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பிரின்சிபல் மட்டும் வேணும். நான் எப்படி பிரின்சிபல் மட்டும் தனியா எடுக்கிறது? எனி ஐடியா? பிரின்சிபல் மட்டும் ஒரு சைட்ல இருக்கணும், ரிமைனிங்ல மத்த சைட்ல வந்துரும், ஈக்குவலுக்கு நெக்ஸ்ட் சைட்ல வந்துரும். சோ எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? Ma'am, எஸ், R into T into 100 by SI. இட்ஸ் a right way, Srivarshan. You slightly mistake. What's that? Okay, so now I told that I want only P, yeah, right? So that means here write the way I want only P terms, principal amount. That means we should multiply into 100 in next side. Simple interest into 100 because here 100 is the division. So equal ku next side la varumbodhu and the division enava change agum? Multiplication. Very good. Appo simple interest into 100, yeah, right, equal to I want only P value. That means principal. So here next, apart from that, rate into time. So here is the multiplication term. So next side we convert into division, R into T. So this is a right way to calculate the principal value. SI into 100 divided by R into T. So இதுல யாருக்காவது டவுட் இருக்காமா? No, ma'am. Suppose எனக்கு ரேட் மட்டும் வேணும், ரேட் பெர்சன்டேஜ் மட்டும் வேணும், அந்த ஃபார்முலாவை எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? எனி ஒன்? I want only the rate percentage. ரேட் பெர்சன்டேஜ் மட்டும் எனக்கு வேணும். சோ ரேட் பெர்சன்டேஜ் மட்டும் ஒரு சைடுல இருக்கும், மத்ததெல்லாம் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? Ma'am, எனி ஒன். Yes, Srivarshan. ma'am, we can use the same method. Yes, what's the value? Ma'am, R equal to SI into 100 by very good, SI into 100 by R into P into T. P into T. So it's a easy way to calculate the rate percentage, yeah, right? But நீங்க கான்ஸ்டன்ட்டா ஒரு ஃபார்முலா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஈக்குவல் டு P into R into T divided by 100. So இது வந்து நீங்க ஜெனரலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? இதுலயே நீங்க வேல்யூஸை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் உங்களுக்கு ஃபார்முலாஸ் கேட்டாங்கன்னா மட்டும் நீங்க இந்த மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு டைம் மட்டும் கேக்குறாங்க, எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்? I want only time. Ma'am, SI into 100 P into R divided by Very good, Sudarshan. SI into 100 divided by P into R. very good, Panchavaktra. Nice try. So எனக்கு என்ன வேணுமோ அதை மட்டும் நான் ஈக்குவலுக்கு ஒன் சைட்ல யூஸ் பண்ணிட்டு ரிமைனிங்ஸ்ல என்ன பண்ணிடலாம்? மல்டிப்ளிகேஷனா இருந்தா என்ன சேஞ்ச் பண்ண போறோம்? டிவிஷனா சேஞ்ச் பண்ண போறோம். அதர்வைஸ் டிவிஷனா இருந்தா மல்டிப்ளிகேஷனா சேஞ்ச் பண்ண போறோம். ஃபார்முலா மட்டும் ரீட் பண்ணா போதும். சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஈக்குவல் டு P into R into T divided by 100. So any doubt in today's session? Others? No, ma'am. Okay. Tomorrow we will discuss the Ma'am, another formulas and then another some more example problems. So today you have any doubt? So இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த மாடலை மட்டும் கொஞ்சம் ரீகால் பண்ணிட்டு வரணும். ஓகேவா? டுடே செஷன் நீங்க என்ன பண்ணணும்? Okay, ma'am. ரீகால் பண்ணிட்டு சோ நீங்க அந்த ஒரு ப்ராப்ளம் மட்டும் சால்வ் பண்ணி பாருங்க. சோ அதே மெத்தட்ல நான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு வந்து குவிஸ் பார்ட் கொடுத்துடலாமா? ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தான் பாத்துக்கோ, அந்த ஒரு ஃபார்முலாக்கும் தெரியுமாப்பா? Okay, ma'am. ஓகே, அந்த ஒரு மாடலுக்கு மட்டும் நான் வந்து கொடுக்குறேன். அந்த ஒரு ஃபார்முலா மட்டும் ரீட் பண்ண போதும். சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஈக்குவல்
into R into T Ma'am, divided by P 100. first Yes. principal into time into rate of interest equal divided by 100 equal to P into T into R divided by 100. Very good. Ma'am. சோ நம்ம அதை மட்டும் கால்குலேட் பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைச்சிரும்? சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைச்சிரும். சோ இந்த இத பேஸ் பண்ணி நீங்க இன்னைக்கு சம்ஸ் வந்து ட்ரை பண்றீங்களா? Yes, ma'am. Okay, thank you to all. Thank you, ma'am. Have a nice day. Thank you. Thank you, ma'am. Have a nice day, ma'am. Thank you, ma'am. மேம் லைன்ல இருக்கீங்களா மேம்? கஜலட்சுமி மேம். கஜலட்சுமி மேம். கஜலட்சுமி மேம் என்னோட வாய்ஸ் கேக்குதா? கஜலட்சுமி மேம்.